naye batamanya ngamba bamusuula ne bagezaako muwamba era gavumenti ye neegwa. Abantu bannayuganda ne beekalakaasa nga bagamba twagala lule oba tufa tufe. Abamanyi obungi mukyakimanyi bagamba nti twagala lule oba tufa tufe, era basinga obungi bali ku Constitution Square. Abatamanyi Constitution Square kyekibangirizi ekitunudde oba ekiri mbega kooti enkulu ku side ya waggulu, era kyekibangirizi ku mukono guli bw'obadda ku Kampala Road kiri ku mukono ogutalya, bw'obanga oli ku CPS bw'obanga kiri ku kooti yaggulu, mbega waliyo CPS, waliyo kooti, waliwo Bank of Uganda, waliwo Crane Bank, waliwo Centenary. Ekyo ekibangirizi kyekiyita Constitution Square. Bwamala okusuula gavumenti ya lule, abantu beekalakaasa ne bagamba nti twagala lule oba tufa tufe. Ebiseera ebyo omusajja eyali mu mitambo gy'ebyokwerinda mu biseera ebyo yali Yosero Tabaisirwa mutabani wa Karekyezi, yalagira amagye n'agagamba shoot and kill whoever is demonstrating ask for return of lule. Nkiddamu, Yosero Tabaisirwa mutabani ali mu bitongole by'okwerinda yalagira buli muntu yana ali ku Constitution Square agamba nti twagala loba tufa tufe, n'abagamba mubakuba amasasi mubatte. Era abantu bangi babakuba amasasi ku Constitution Square ne babatta, nga Yoseri tubahabulwa mutabani wa Karekyezi yakoze eki, yalagidde. Kati nno oyo musajja gwe tudiringa naye gwe mutamanyi. Kati nno ngenze maaso nga njala bawa information eno oba nsooka eriwa, ndowooza nsooka eno. Still naye genda kubaamu oluzungu naye ndowooza kansooka eno ndowooza. Information esooka eri bweti. Mwali mufuddewa ne mwetegereza nti omusajja ono Chairman Opyonda atandise okukyusa amateeka agatali mu Constitution ya Uganda agafuga akakiiko k'ebyokulonda 1. Ataddewo etteeka eriga nti ba presidential candidate bonna balina okuba nga bamaze okufuna COVID-19 test, ako kake mu Constitution tekalimu. Yavuddeyo n'agamba nti agenda kuggyawo system gye tuba tukozesa. Remember, system tugenda okulonda, tulonda olunaku lwe lumu, tulonda president ne tulonda member parliament. Omutamanya ngamba ono balina akakodyo ke bazannya. Ye yagambye nti ku lunaku olwo tugenda kukyusaamu bamember parliament balonde ku lunaku lulala ne president balonde ku lunaku lulala. Kino ekivunulwa nti bano bagamba bwati nti during the process okulonda president nga tulonda MP Museveni ayinza okuluzinga. Mukuluzinga baba tebakyasobola kontrolinga ki bantu. Olw'ensonga zati zijja kuva ziraba nga parliament yagulanya gitutte n'obukulembeze kyagulanya abututte, bajja kuba tebalina bagenda kukola ki kulwanira. Kati ono byababukama ne mukama kye basaze bagambye bati nti twawule obulu bwa president, okulonda kwa president tuteeka olunaku olulala tukwawule ne kwa member parliament. Njagala kubuuza Simon Byabakama, amateeka ga parliament agafuga ebyokulonda gali well established nti ba parliamentarians ne president balondebwa ku lunaku lwe lumu. Wajjeewa tteeka ki mu kawaayiro ki kewasinziddemu ogambe nti oyawudde president ne parliament obalonda mu nnaku ez'enjawulo? Kana akakodyo ke kamu koyagala okukozesa okulaba nti omala okulaba ba parliament Museveni ajja kumanya parliament yagifiiriddwa oba agisigazizza, banonyi option. Ekyokubiri, Museveni bamalola parliament ajja kumanya nti nina parliament oba sirina parliament. Ekyo bwana bakivuddeko. Ekyokusatu, bwamala okulonda parliament eno ajja kumanya nti kati bajja kuddira money power yonna olwokuba nti bamaze okumanya parliament bweyimiridde, badire money power yonna nga balina enough time okuzoganya Kyagulanyi ne Nuupu okulaba nti babba akalulu, kubanga ba area MP bonna bajja kuba bamaze okumanya nti tuwangudde, badire amaanyi gaabwe gonna bagayuwe ku presidential elections mukubba, mukutulugunya, mukusiba. Songa ate wano batuba nga tuli mukakunizo ke kamu kwe kulonda president, kwe kulonda member parliament, tebalina kye basobola kukola. Twagala kubuuza Byabakama, etteeka walijjeewa erikukkirizo ya ulemu akaluka president n'akamember parliament. Eyo tricky ya kubba. Era nsaba balooya abakugu ne parliament mudde mubuuze omusajja ono lwaki yakyusizza ebintu bino.
mumubuuze lwaki yakyusiza ebintu bino kubanga kana akakodyo bakataddewo okubbiramu obululu n'okugamba nti president bamulonda ku lunaku lulala kiba kijja kuwa NRM n'ekibiina kyabwe okukoza effujjo kuba bajja kumanya nti parliament bamaze okitegera biki ebivuddemu gonna amaanyi bagazze ku kalulu ka president ekitakkirizibwa mu mateeka kubanga constitution etugamba nti mu kulonda kuno ffenna tulina kulondebwa ku lunaku lwa parliament ne president so mukulu Kasimu Yoseri tiba habulwa lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi ne munyarwanda munno Simon byabakama kuba n'enfunya information edaga nti eriye bunyoro yesibaye bwesibyo kwetuma byabakama si musajja munyoro ne munyarwanda no Simon byabakama ne si musajja munyoro musajja munyarwanda wedde emirimu atonya ne moli so nakyo mukitegedde so yakonna akakodeto wakaguddemu era tukesa n'okutereza okiriza ku bintu constitution byesoma mu mukole ebyammwe katandika bwe kati. The man is going to steal votes. The president should be elected on the same day together with the MPs at the same time. You ought to vote MPs, women MPs, and the president on one the same day. Parliament should be used to change the voting system. He has created so many fake polling stations using electoral commission. The man should be removed by popular uprising across the whole country like Sudan or be eliminated. The man has confused and make Ugandans poor. Ekyo mukitegedde bulungi. Tugenze maaso. Mubadde muliawo NTV yaleta omukazi nemukolako information ng'emubuuza gye yajja ssente omukyala omusomaali gwe bayita Amina Hayasi. Omukyala ono Amina Hayasi ezo ssente zayogerako sizize. Tumanya ina factories meka akola biki ebintu byonna sibye ebintu byonna bya Yosefu tabayisira mutabana wa Kalekezi ku ssente z'omuwo omusolo ntandise bwenti. Mumpulize bulungi. The president on the 22nd of October 2020 opened a sugar factory in Amulu, property belonging to Amina Hassel, a Somalian, but it was Museveni who gave her billions of shillings. That lady is a partner with the partner of Museveni and Honorable Sam Kutesa. She was given billions by Bank of Uganda. Not our own money. Those factories opened by Museveni are his. The Minister of Trade and Industry, Cooperative, Honorable Ameria Chambade, is the one officially supposed to commission them, but he doesn't allow her. No investor brings to Uganda. The man is finishing the consolidated account of funds. All URF funds are spent by Museveni. That Somali lady was given billions of money on Chogam funds to build apartments to be used, but she owns it together with partner Sam Kutesa, business money who have all collapsed. Baba government omukyalo ono apartments zayina ekolo wagulu ku State House za sente esente zabbibwa muki ku Chogam okuba nti akola ki yefula nti yenanyini apartments ezo. Oyo omukyala si yenanyini apartments ezo, sente zonna za Museveni. Omukyalo yabagamba teyasoma. Yabagamba nti Musomali twagala kubuuza abasomali bameka mu Uganda abalina ssente bwe mumanyi. Omusomali gwe tumanya abadde alina ssente gwe bayita Mandela sunu naye tumaze okuzula nti ssente zaani za Salimu Sale. Kitegeeza nti bana abasajja batuzanyira ku mutwe kati ssente batandise ziteeka mu bantu bagwira okulowooza nti bakola ki be bagenda tutegeera. Kati ngenze mu maaso mumpulirize bulungi no information eri loud and clear. The Uganda Military Intelligence, CMY, has stepped up efforts to build up Kayumba Nyamwasa, the left RNC, to make a war on Rwanda. Right is CMY head Major General Abel Kandiho. The news reaching on our desk is that the regime of Uganda, led by Yosef Tabaisirwa, the son of Kalekezi,
through the chieftains of military intelligence, that is SEMWI, has stepped efforts to build up Kampala's main anti-Rwanda proxy, Kayumba Namwasa, that is RNC. According to the reliable sources, the director of the CMY, Major General Abel Kandranaho, has continued to facilitate the terrorist activities of RNC through recruitments of the provision, training camps, and all logistics required to train Rwandese, mainly recruited from refugee camps, and to ndoza mulidde bulungi bano bagamba ti kampu eziri wansi zonna za kampu za Banyarwanda mwe bajja abantu abajja okutta bannayuganda ne bakola ebyabwe. Kati bagezaako nnyo okuba nti bagenda teekawo olutalo oba okuteekawo olutalo naye nga esseemu ye biri muno okuli kuluutinga abasajja Abanyarwanda okuva mu kampu ezo batandika okuterrorizinga Rwanda n'okuba nti bateekawo entalo. Ngenze maaso. The same agent working with RNC recruiters are researching new membership from different refugee camps, especially Nachi Valley and Chaka. They are redirecting them and physically preparing them for what they say it is an eventual war against Rwanda. Our sources said the training camps are moderately on the indoctrination tactics that have long been hallmark of Museveni's regime for brainwashing ordinary Ugandans. All our sources reveal that Chaka courses that same way is running and train the RNC recruits purposely teach an ideology of blind hate against the government of Rwanda. In sources, recruits same way and NRC proxies. However, we have not limited themselves to refugees camps. This website has past exposed how RCN agents in Kampala like Pros, Nabona, and Sula, Nuamanya, and Press Dongo Self-Worth Initiative have been fanning out all over Uganda, setting up NRC cells. They have done this in areas like Mbarara, Chotera, Mubende, Hoima, Kakumiro, Chiboga, Mitiana, and other areas. Semwai and other RCN agents that worked under the guidance of Kahindo a long ago started recruitment in Ugandan districts such as mentioned above with sensible Kinyarwanda speaking communities along settled in those areas. It hasn't all been smooth sailing for CMY and RC. However, as recruitment and training drivers sometimes are busted by other law enforcement agencies. In this because CMY is supposed to work with ARNC and therefore doesn't inform other organs like police, sometimes even its own liaison officers in different regions of informed sources says. There have been associations when RNC agents have been seen in communities conducting mobilization meetings upon which they have been arrested by Ugandan police who seems to not be part of the scheme. Someone always intervened to have them released. A case in point is recent case of 8 NRC agents arrested in Kasanda, Mubende district by the police officers. Locked them up, but Semway quickly intervened and transferred them to Kampala on pretense of the invitation or investigating their activities, but those were later released on orders of Kandiho. Information reaching is news that the website is recently upon hearing of some mysterious training going on in UPDF Major actually heads the intelligence in the 2nd Division based in Makenke Barracks, Mbarara. Interviewed and thought to arrest
trainees for questioning. It is only realized that it is illegal and unlawful training, in fact, was sanctioned by the bosses at SEMWI headquarters in Mbuya, Kampala. Kandiho had left such activities to go on without any knowledge of his raison men in Mbarara. The man who left with no option but to back off. But after the NRC camp were exposed, they resorted to the cover of refugee camps, transferring training to Nachi Valley and Chaka camps. Respectively, beside the training in those camps, NRC, assisted by the CMY, has since June 2020 been training cadres at the safe houses in Bugolobi, located at Impanga Cross Street, Polity 21. This facility is guarded by Ugandan security officers. It is reported that in all those activities, RNC is assisted by the CMY, liaison officer, and the IOs in those mentioned areas. Any area investigation reports by the website expose that Sura, Nwamanya, Wakabiriji, and Prose Nabona are NRC locator coordinators of the recruitment program, with the assistance of the South African-based flank Ntwari, Kayumba Nyamwasa's brother-in-law. Other individuals like of Empute, Mpimak, Runanira, and Robert Higuro are the instructors that have been added to the likes of Gerivas Kondo and US-based NRC Secretary General Mpangi Intama Shobora, the UK-based RC coordinators in charge of mobilization, and others. They point out that not only in Kampala, anti-Rwanda's hostility, a gross violation of anti-state relations such as activities, sabotaged the region efforts on normalized relationship between Kampala and Kigali. Ndoza mulaba ensimbi z'omusolo gye zikola. Tulina abagwira abakyagala okukozinga entalo ne keesi mu Uganda. Bwe tubanga CMI agikulira Abelo Kandiho omusajja munyarwanda akyasobola okutendeka amajje mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda ng'ate bonna bagwira, tuba tulina ggwanga kirino. Ndowooza buli omu kimuuzaayo ku kye nayogera nti tuli mu under invasion oba occupation. Bwe tuba nga tukyalina ensi erina mentality erowoleza mu mundu nti emundu yeyina okusalawo buli kimu. Bwe tuba tukyali mu nsi erowoleza mu supplementary budget each and every day nga tewali ssente ziddukanya ggwanga, tuba tuli kuki? Bwe tuba tukyali mu system erowooza nti political matters zina kusolvingwa na elimination, tuba tuli mu nsi ki? Bwe tuba tulina mentality erowooza nti each and every crucial point oba crucial office mu Uganda eri mu refugees bali managing, tuba tuli kuki? Bwe tuba tukyali mu system nga ba minister almost 40% bonna Banyarwanda nga bakwata ne sente zaffe enkalu ne zigenda developing Rwanda. I've been asking you people that why is it Rwanda is growing so fast than our motherland Uganda? Because all the taxpayers' money collected from you Ugandans is well spent in Rwanda by implementing their programs, their plans, including the infrastructures. So much tegedde bulungi abasajja betudiringa nabo. Buli musolo gwowa genda kuzimba Rwanda. Kubanga individuals abali mu government bebakwata sente bazitwalira kudizimbe waabwe. Remember, Rwanda is more advanced than Uganda in kind of infrastructure, military, education, otherwise buli kimu eri more advanced than we. But what went wrong with our motherland? We tusasula omusolo mungi as we Ugandans. Forcefully ogutayinako na accountability. Twawola sente okuva mawanga g'ebweru, but 70% sente zetwola on loan. Sente zikirira bukirizi ne zigenda e Rwanda.
sente zonna ezisasulibwa mu Uganda ezijwa mu treasury zigenda direct kola business z'abaana abasajja Rwanda nga tetunagwe twebuzizaako n'olya minister of finance oba parliament secretary ye pious bigiri man and then you ask sente zaffe gye ziraga. Bobanga tuina ideology ekyagenda ne tuziteeka mu nsi da zidi developinga. Weebuuze lwaki buli kifo kyonna ekiri kurusho mu Uganda kirimu Munyarwanda. Finance Banyarwanda, URA Banyarwanda, Central Reserve Bank ejjudde Banyarwanda, Minister of Defense ejjudde Banyarwanda, all generals Banyarwanda. The main international airport ejjuddeko Banyarwanda. The state house is occupied by Rwandese refugees. All state house funded scholarship are occupied by the Rwandese who move around the world with diplomatic passport or official passports. All state house scholarships zimanagingibwa era zifulumizibwa Banyarwanda. Tekyali muna Uganda afuna scholarship nga si Munyarwanda on the taxpayers money. Rwanda yatandika okubeera mu 94. Mutunulire airport yeweefaanana. Does it resemble the international airport of Uganda Entebbe? Rwanda eyina ennyonyi eziri ku international level. Ffe tulina buno butukutuku obukwata ku luguudo lw'Ennakawuka. Bali batandika okubeera mu 1994 okubeera nga bali settled nga bavudde mu genocide. Lindako, Rwanda eyina transport system babulako buli mu kuteekawo train. Baina bus ziri well managed, well staged, stage weziri buses that they don't pay cash bakozesa kye tuyita automatic bachita baina automatic balinyirako bus tosasula sente otekako airtime otekako good data joteka ku bus n'ogenda. In Uganda we are still paying cash mu bus enfu ku sente zo mu omusolo. How many times have you heard that Rwanda babadde n'amata bagassa abantu oba gayingiridde abantu kuba buli kyumba kikoze? Soon or later mujja kuwulira nga Rwanda egenze mu second what? Mu second world country on Uganda's expense ku sente zammwe. Nkiddamu, soon or later Rwanda genda mu second world oba mu second economy nga ku sente z'omu musolo za Uganda. Ngera kubuuza, bw'otunulira Rwanda physically balina economic activities ki ku world market? Batunda ki ku world market? Mazike, mwanyi, kotoni, coffee, balina kaki? Mu Rwanda enguudo eziriyo mu Uganda teziriyo nenga sente za muwa musolo. Sente ezikolerwako enguudo e Rwanda size sente zikolerwako mu Uganda. Kilomita y'oluguudo mu Uganda ekolebwa wakati wa kakadde ku mitwalo 8 gya dola. E Rwanda cost y'oluguudo kilomita emu eyinza okuba ndozetoweza na mitwalo wadde 10 egya dola. Nenga sente ziva ofene zigende Rwanda. Amalwalire Rwanda balina amalwalire agali ku world level. Feneri ali ku world level eri Far of Spite ne Emulago bali go bamba na Uganda. Kubanga muino kubanga muvaamu gende ekirudu watali ddagala era ne mutagula maaso. Weebuuze, wali otudde kawo ne weebuuza lwaki education system ya Uganda tekyuka? Lwaki esigadde nga bweri? Wano wenjagala buli muzadde ateeke essira. Tutandise. E Kenya, e Tanzania mbatadde kumpi balina taamu mu mwaka
Kenya Tanzania bayina tamu 2 buli mwaka genda okole survey. Mu Uganda tuyina tamu 3 mu mwaka. Wali akalipo. Ba member parliament ebitundu nkaga buli 10 abasingo bungi bayina amasomero aga private na masomero ga government. Waliwo ebuzizaako lwaki omwana wo kati asomera milioni 2 buli term. Amasomero ga government agaliwo amafu syllabus amasomero agali private jigasomesa nabado gye basomesa. Njala kubuulira kiki ennyo kye basomesa okusinga ku masomero ga government. Lwaki education system mu Uganda eri more expensive than other neighboring countries? Era lwaki Uganda we are still in the ordinary fashion of education system whereby into system osomesa bana tamu 3. If I may ask this question, on average, how many Ugandans earn 1 million per month on average? Njara munziremu. Bwabanga omwana wasomera 1.5 over 2 millions per term. That means within a year, bwosasula milioni 2 oze milioni 6 okonga tekuliko gula sabuni ngoye mifaliso bikite biriko. That means milioni 6 omwana wo bugenda okumalako mwaka mulamba ayinza okuba asomera milioni 10. But on average muzadde ki ayingiza milioni mu per month e Uganda. Okujja nga namwe abazadde mu Uganda mu economics etuyita nti mwebba obanga muine nyingize yenjawulo nga mwagumya mitwe nga mmale nga temusoka kutulako wansi ne mugamba nfune emitwalo 2-3 omwezi naye sente zensomesaamu omwana milioni 2 obe mu kitundu buli tamu nzijjawa. Remember tamu za Uganda ekinene zirimu emyezi 3 n'ekitundu. Then after 3.5 months you have to pay again 1.5 or 2 million Ugandan shillings to cope up with those government officials and members of parliaments abasomesa abaana baabwe. If in Uganda the education system is still carried on of those colonial rules or colonial masters, when other countries advanced from those colonial rule kind of systems of education and was still carrying on such system, then we are doomed. We are still teaching Zinja Salompas, the strongest man in Singapore, how to grow wheat growing in USA. Those people in USA, they don't want to know what is Uganda is, where Uganda is. They teach their kids what they think that those kids they need at the world market. But for us, to somesa Zinja Salompasi, the strongest man in Singapore, nga neba na Uganda mutu ko basomesa ku A-level, kwa somesa history, oba ku O-level, nemba somesa South African history, European history. What kind of shit is this? Nagenda di mu South Africa some history wa ya nyamba chi, nga simanyi history wa Uganda. Simanyi geography wa Uganda, simanyi politics wa Uganda, simanyi bikwata ku Uganda, munsomesa America, munsomesa South Korea, munsomesa America, munsomesa history w'ensendala nga Uganda simumanyi. Bwemba simanyi Uganda, lwaki munsomesa bintu bikwata ku nsendala? Ensi zonna zirina ttaamu ez. Ne mutusomesa Canadian pererizi, ne mutusomesa kasasiro ye nangenda okuva mu ssomero nga sina kye ngenda kukola nganza omuntu. Remember abaana bonna kasita amala okusoma kye tuyita nursery school. Abazadde kikakatako okutandika okudiscovering omwana wo kyasobola, omuzungu kyatusinga n'ensi endala, to discover the of your son or your daughter. Nomanya omwana wange ono omutwe gwe gusobola ki? Kikyasobola. That's what kali amasomero system agas omwana bwatuka mu primary bamanya omwana wa lumbuye alabika alimu ka maintenance wakasamba omupiira, anaaba muyimbi, anaaba muzimbi, anaaba mubazzi, anaaba musirikale, anaaba munnamateeka, anaaba muki.
kati bino ebintu before the teacher to discover your kid his ability, it's you the parent to discover the ability of your kids. But unfortunately Bannayuganda gwe kasosa school fees ogenda mwenge obeera ku mpira jamani ofa kuki, you don't discover the skills of their kids. Muberekera abasomesa tebalina time oyo mu Uganda kubanga no mu Uganda 70% of the teachers in Uganda are half-baked. 70% of all teachers in Uganda half-baked. Because even them, they pass through the same education system which is doomed. The same teacher abasomesa abaana bamwe, the same education eri dimu y'abakoloni gye balimu kati agenda kulayamba kyo omwana wo. That's why wosanga omwana azaliddwa mu Europe at the age of 7 aba asobola okukubira structure y'ennyumba oba nga asobola okuba plan y'ennyumba, asobola okuba sketch y'ennyumba, asobola okuba sketch y'oluguudo, asobola okumanya ekintu kyagenda okukola nga kiri accurate. Ne bw'abanga mulimu interview, the way how he or she express himself is so different no mwana wa senior 6 wa Uganda. Get a kid from USA or America ngalimu P7 kati kwa P7 ya America omuteeke n'omwana wa university wa Uganda bagende ku interview ojja kumanya nti education system ya Uganda nfu. Omwana ogamba x equals y notakalika apostrophe simanyi stroke simanyani find x kati mwebuuza how can I find x? Mathematics is good but it's so confusing whereby ebintu byembuuza abaana tebalina bagenda bisanga in life. We need to teach real life things. Omwana amanye nti kati omwana wange alimu oluzimbi mututte wa, omwana wange alimu sports kiwaagwa, omwana wange amanyi kino kimututte ludda wa. Balina okusoma skills but the education system Uganda yafuuka economic yafuuka kati financial education nti buli muntu it's just an investment. Nzimbe bizimbe byange neteka blackboard netuuza wali abasomesa nembafuna kubanga babera bakozi nembawe byokusomesa kubanga biri mu syllabus enfu. Education system ya Uganda eringa bonomire eddagala nga toli mulwadde, kitegeeza eddagala ligenda kufuuka poisonous mu mubiri gwo. Kiringa bonobeera ng'oli mulwadde n'omira eddagala overdose ojja kufuna side effect oba ojja kufa. So fena twasoma zinja charompasi, twasoma strongest man in Singapore, twasoma wheat growing, abasinga obungi tuli kubyeyo. Singa mwatutegerezaawo nti okusoma buzaala ne tumanya ki ekyokola ne tweyiya. The biggest number of Ugandans right now worldwide, they are not there because they want to be there. No, they are there because they went to look for green pasture. Abasinga obungi balina degree beera nguudo. Abasinga obungi balina degree bakola bayoza toilet. Abaana bali mu Buwarabu balina degree. Abaana bali mu Buwarabu balina zi certificate, bali mu kwoza masuwaani, kunaaza abaana b'Abawarabu na kusimula mayumba. Singa omuntu yalina obwongo butono nga tasobola kusoma, oyo no mind tasobola kusoma, ne mufuna ekintu ky'omuntu n'akikola nga mulungi mu kusiika pan, n'afuna tactics mu kusiika pan discovering pan design zendala design ndeze ebyokulya, oyo abeerawo. Ne ntudidde abaana tubapushinga tubateeka mu kasasiro education. So during the new regime, education system ya Uganda erina okubeera revoked yonna. We base on skills and discovering the ability of all kids in Uganda, because Ugandan kids are very talented but they lack a guidance through the education system and full. How dare you, the leader of education in Uganda? She's a senior 2 dropout. Yakuli aba PhD holders, ba master degree holders, but she's a senior 2 dropout. Musubira education system egenda tambula etya. Ali waggulu akulya Makerere University alina PhD. Owa Minister of Education alina masters. Naye abakulira bona baga nti kino kibeero kino tekibeerawo. Senior 2 dropout
How can we survive? We can't survive. And you find the ex tubuzanga abana banji balina skills. Naye kubanga tebalina guidance. Career guidance teri wasomesa nabo bali bayita mu system yemu. Toyina kyogenda kukyusa. Ekyo kibagambye olwe mu kyetegereze. If you want to prove what I'm saying right now, genda ofuna omwana ali mu America or P7. Omuleto omuteke ne graduate we makerero bateke ku the same table but andiko ku discussing issues. Ojja kulo mwana wa university makerero agenda kudduka emisinde. One, silwa kuba nti oli yazaliwa mu luzungu, naye omwana buli topic gye banaamubuuza jaga no, please don't drive me there. Nombuuza why nagamba please. I'm so comfortable in such and such a category of questions. But in Uganda, you bring someone najja ku pano n'omubuuza nga nekyomubuuza tagenda kuddamu nti ekyo sikimanyi. Kubanga the moment you tell something that I don't understand what you're asking, kiba kitegeeza alina okukuza gy'olina okubeera. But in Uganda, tugumya mitwe ne bakubuuza ekibuuzo n'oswalira kubanga tokirinaako idea. But those kids are very clever. Tomutwala gy'atamanyi. Please, don't take me there. I'm not comfortable in such areas. I'm specialized in this area. Please ask me such questions which are situated in such area. If not so, please, I'm very sorry. I'm not going to continue. But in Uganda, okubanti tutu okuswala. You end up ashaming yourself kubanga otia. But those kids are very clever. Gambiro, please, I'm very sorry. I can't handle such questions. I'm not able to continue with those questions. No, because I'm not well versed with such questions. No, I'm very sorry. No. But in Uganda, omwana ogenda mbuuza ekibuuzo takimanyi aswala fijitinga akubawe ebifu. Because the education system nfu. Abaana babuuza why and why. Nakubuuza naga please, I'm very sorry. I can't do it. Natambula na tuna kyogera mukola. Ne mu Uganda okuba nti education system nfu, omusomesa akubuuza ku teach yayita mu system yemu fu. Agenda kuwa career guidance gy'agenda okuwa omwana. We should change and we should focus. Tulina ebintu by'okukyuka bingi nnyo. And you find the entire country, Uganda Revenue Authority is charging Ugandans abnormal taxes because Ugandans are not informed. Nchidam, ekitongole kya Uganda Revenue Authority ne Kampala City Council and the other bodies aba collecting omusolo guli abnormal ku bannayuganda ne mbatuka no basiba kubanga tebamanyi mateeka atina mateeka tegali regulated. Because if you're going to collect taxes from the people of Uganda, you need to first inform them or to teach them. And before teaching them or informing them, you need to put their rules and regulations, or you need to put their the ways and to teach people which ways and mangeri ki gye basobola okubanga basasulamu emisolo agusasulira ku ki. Like ozonsanze edduuka lyange tokoze kye tuyita onsanze n'edduuka lyange ntaddewo botiki yange eri worth $5,000 eza dola oba eri worth million 10 njitaddewo botiki yange. Gwe nojja notakola kye tuyita bakiyita batya notakola kye tuyita valuation. Notakola valuation kye tuyita valuation ojja notuuka mu dduuka ly'omuntu n'omubuuza ssebo gyebale ku nti kale nti gwe mwami gundi nze mwami gundi kyoke tuva mu Revenue Authority tuli mu department twagala kumanya edduuka lyo eggwe nnyini lyo nti ye license luwa nti yiino emisolo gy'osasula otya kye tuyita okulaga ennyingiza yo n'ensaasaanya. Okulaga ennyingiza n'ensaasaanya kubasinziira okumanya musolo kigubagenda okubbiringa. Edduuka lisasula ssente meka nti ssente bwe ziti olugolo tuna sente meka nti bwe ziti on average oyingiza ssente meka osaasanya meka revenue ko ino okusinziira okutandika okubijjika omusolo. But unfortunately revenue everi n'engalabi zaayo tebakoze valuation tebakoze eki najja nagamba okay botiki eno nti ogenda sasula license ya $5,000 pa year. Tamaze kunoonyereza
business wagitandika ddi, erimu sente mmeka, oyingiza mmeka, osasanya mmeka, yabinaga agenda sasula segundi license ya mitwala 5 paya. Kati Revenue Authority. Muino kola chetuita sensitization. You sensitize the Ugandans to the fullest so that omusolo gwasasula agumanyi nga amanyine value yago. Kati nenda kuzino musoloza abantu omuntu alina capital amitwali no musolozo omusolo buli lunaku on daily basis nenga capital to muntu nuli desene atunda avocado 15 zalina mu kibbo. Imagine omuntu alina avocado 15 avocado ya nusuru 10 azeti kokuva enakawa ayingira ekibuga atunda avocado emwemu wa state council namusanga watu dena mugamba njagala sende ezo musolo njagala omusolo oba sikyo n'omukwate kibo kyo avocado n'kikasuka wansi avocado n'omunyiga yena naayika neto maze kubuuza omukazi no wetikire kibo kyo avocado mulimu avocado 20 nga bikyo avocado kya sente ayina sente mekaza atadde bu. Bine bitu byetubaga biri visible and practical. Tubadde wano mu coronavirus nga tulaba system zano bwezitambula whereby the entire city council basituka ne bajja ku ground ne ba visiting aba partners babo kubanga abantu bakola business bebabeera ba partner kubanga bebabenga ba clients babwe. City council zajjanga ku ground zibuuza abantu ba maduuka embeera mu gisanze mutya omuntu nakunyonyola mune bukyanga tubeera mu COVID-19 sisasulanga situndanga yo nedduuka ndigula ko bagundu tewaliwo. Then ne bayita landlord nanyini kizimbe woko ne mugamba okusinzira ku situation eriwo nti omuntu ona badasa sula sede meko omwezi nti abadasa sula milioni 3 omwezi. State council mugamba kati gwe landlord omusolo gobadde otuwa gubadde gwa mitwala 5 buli duuka lino nti kati ogenda tuwe mitwalo 15 nti ye nti naye tubadde tukusaba nti okusinzira ku mbeera nga bwe nompangiso nabala kusasula milioni 3 nti agenda kuwa milioni 1.5. Kati State Council mala okukiriziganya ne landlord ku musolo gwe badde mujjako ne State Council negamba landlord akiriziganya n'omupangisa abadde asula milioni 3 asasule mu kitundu. Kitegeeza ki? Then State Council egenda kuddira omupangisa mugambe nti obadde osasu omwezi obadde okola sente mmeka ng'ajja ebitabo nti abadde okola milioni 8 omwezi nti tubadde ebitabo biraga nti obadde otuwa omusolo gwa milioni 1.8 nti ye katogenda tuwe 1.8 million tukujikugyeko olw'embeera eriwo mpaka until further notice. Babadde bakikola nga routine after 2 months bakibira kubakira yansi baabwe engeri gye balina okufunamu omusolo okendeza ku musolo ku bantu after bwe bava ne bagenda mu banka bazira nyo bagati teri muntu yenna ayina loan mu banka akirizibwa kuddamu kusasula sente zina until further notice economy ngeguddewo era ne bakikola. Right now business zagulawo abantu batamutoli eyo kalakasa mbwate zinnagadde tebiriyo kubanga abantu bamanyi bayita business bamanyi bajjo omusolo mu Uganda. Olabirange ennyonyi enswe egoba ennyonyi omusolo agoba na nyiri bintu agoba wa revenue kubanga tulina babbi. So sazi gena kwera nya. Okay, ndoza kambaleke banange. Twogedde nnyo nenga maliza video eno. Nja kubasa buli muna Uganda ina jali please. Tulinde tukwasaganye omukulembeze osamala okwewandiisa. Bambala okwewandiisa tuleke tukole ekikola ekiraddako. So ndoza mukama ba 15 mpeera. Ekyokola mukimanyi tuli under occupation. Tugende tukuma akaluka ffe tunobera kyagulanyi sentamu era tumukuume mukaba 13 mpeera mweraba.